situate en una fábrica de BMW en Múnich. Estas viendo robots ensamblar autos de lujo que valen 80,000 euros cada uno. Estos autos no son para alemanes. Son para compradores chinos, ejecutivos estadounidenses y la realeza de Medio Oriente. El 70% de todo lo que hace esta fábrica se envía al extranjero. Este es el modelo alemán. Fabricar productos de alta calidad. Exportarlos al mundo. Usar las ganancias para financiar la prosperidad alemana. Durante 70 años. Esto funcionó perfectamente. Alemania se convirtió en la cuarta economía más grande de la tierra vendiendo autos. Maquinas y químicos a todos los demás. Pero entra hoy en esa misma fábrica y verás algo diferente. Líneas de producción enteras están inactivas. Los pedidos de China caen en 30%. Los compradores estadounidenses se están pasando a los vehículos eléctricos fabricados por Tesla. Medio Oriente está comprando alternativas más baratas. La máquina de exportación se está rompiendo. Y cuando las exportaciones fallan, Alemania falla. Porque Alemania construyó una economía que depende que los extranjeros compren productos alemanes. Cuando esos extranjeros dejan de comprar, Alemania no tiene un plan de respaldo. Hoy vamos a explicar por qué el modelo alemán basado en las exportaciones está colapsando. Por qué depender de la demanda externa siempre fue una trampa. Y por qué Alemania no puede escapar sin destruir todo lo que construyó. Comencemos con cómo Alemania se volvió adicta a las exportaciones en primer lugar. Alemania exporta alrededor del 50% de su PIB. Eso significa que la mitad de todo lo que Alemania produce se vende a países extranjeros. Para ponerlo en perspectiva, Estados Unidos exporta alrededor del 12% de su PIB. Francia exporta alrededor del 30%. Incluso Japón, que exporta mucho, está en el 18%. Alemania está en el 50%. Alemania fabrica autos, pero no para los alemanes. Volkswagen, BMW, Mercedes, Audi, Porsche. La mayoría de estos autos se exportan. Alemania fabrica máquinas industriales, pero no para las fábricas alemanas. Las turbinas de Siemens van a centrales eléctricas en Asia. Los químicos de BASF van a fábricas en China y Estados Unidos. Alemania fabrica productos farmacéuticos, pero Bayer vende medicamentos en todo el mundo. No solo en casa. Es modelo funcionó brillantemente durante décadas. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania se reconstruyó exportando. La ingeniería alemana era de alta calidad. El marco alemán era competitivo. Países de todo el mundo compraban productos alemanes. Alemania se hizo rica, pero esto creó una dependencia. Todo el modelo económico de Alemania se basa en que otros países compren cosas alemanas. Cuando la demanda global es fuerte, Alemania prospera. Cuando la demanda global se debilita, Alemania colapsa. Y ahora mismo, la demanda global se está debilitando. La adicción está matando a Alemania porque el suministro de la droga se está agotando. China es el mayor mercado de exportación de Alemania. Durante 20 años, Alemania vendió cantidades masivas de autos, máquinas y tecnología a China. Las fábricas chinas compraron equipo industrial alemán. Los consumidores chinos compraron autos de lujo alemanes. Alemania gana más de millones, pero China ya no es solo un cliente. China es ahora un competidor. Las empresas chinas aprendieron de la tecnología alemana. Hicieron ingeniería inversa a las máquinas alemanas. Contrataron a ingenieros alemanes. Ahora China fabrica sus propios autos, máquinas y químicos. Y los productos chinos son más baratos. BYD fabrica vehículos eléctricos que cuestan la mitad de lo que cuesta un Volkswagen. Las empresas de maquinaria chinas superan a Siemens en precio. Las empresas químicas chinas compiten con BASF. El resultado es devastador. Las exportaciones de autos alemanes a China caen drásticamente. En 2023 y 2024, las ventas de autos alemanes en China caen en dobles dígitos. BMW, Mercedes y Volkswagen vieron como sus ventas colapsaban. Los compradores chinos están eligiendo marcas chinas.
por que comprar un auto en cuando un vehículo eléctrico chino cuesta menos. Y tiene mayor tecnología. Alemania convirtió a China en una superpotencia industrial vendiendo tecnología y equipo. Ahora China está usando esta tecnología para destruir las exportaciones alemanas. Alemania cree su propia competencia. Y ahora Alemania está perdiendo. La competitividad de las exportaciones de Alemania dependía de una cosa: energía barata. Durante décadas, Alemania funcionó con gas natural ruso barato. Las fábricas pagaban precios bajos por la energía. Esto permitió a los fabricantes alemanes mantener los costos bajos manteniendo la alta calidad. Energía barata, más trabajadores calificados, más buena ingeniería igualaba exportaciones competitivas. Este modelo está muerto. Después de que Rusia invadiera Ucrania, Alemania perdió el acceso al gas ruso barato. Alemania paga ahora 3 o 4 veces más por la energía que sus competidores en Estados Unidos o China. Una planta química alemana paga de 150 a 200 euros por megavatio hora de electricidad. Una planta estadounidense paga de 50 a 70 dólares. Una planta china paga incluso menos. No puedes competir. Cuando los costos de energía son el triple que los de los competidores, BASF anuncia que está recortando permanentemente la producción en Alemania. Por que costos de energía están trasladando la producción a China y Estados Unidos donde la energía es más barata. Las acerías están cerrando. Las fundiciones de aluminio cerraron. Las fábricas de papel están reduciendo su producción. Las industrias de uso intensivo de energía están yendo de Alemania. Y las industrias de uso intensivo de energía son exactamente las que Alemania exportaba. Químicos, metals, bienes industriales, todos requieren enormes cantidades de energía. Cuando los costos de energía se triplican, estas industrias mueren. Alemania apostó su modelo de exportación al gas ruso barato. Rusia cerró el gas. El modelo colapsó. Y no hay vuelta atrás. La economía de exportación de Alemania se basa en los autos: Grupo Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Audi. Estas marcas definieron las exportaciones alemanas durante 50 años, pero la industria automotriz está colapsando, porque el mundo está cambiando de motores de combustión a vehículos eléctricos. Y Alemania está perdiendo la carrera de los vehículos eléctricos. Alemania dominó la tecnología de motores de combustión. Los ingenieros alemanes perfeccionaron los motores diésel y de gasolina. Nadie podía competir, pero los vehículos eléctricos son diferentes, son más simples, sin motores complejos, solo baterías, motores y software. La ventaja de ingeniería de Alemania desapareció. Empresas chinas como BYD y estadounidenses como Tesla superaron a Alemania. Tesla construye mejores autos eléctricos, BYD construye autos eléctricos más baratos. Los fabricantes alemanes están atrapados en el medio, demasiado caros para competir con China. No lo suficientemente innovadores para competir con Tesla. Volkswagen está recortando decenas de miles de empleos. BMW está reduciendo la producción. Mercedes está lucrando en mercados clave. El problema es estructural. Los fabricantes alemanes pasaron décadas perfeccionando los motores de combustión. Invirtieron miles de millones en tecnología de motores. Luego el mundo se movió a lo eléctrico. Toda esa inversión no vale nada. Alemania tiene que empezar de cero compitiendo contra empresas que empezaron con lo eléctrico. Desde el primer día, Alemania está perdiendo la transición más grande en la historia automotriz. Y los autos son el 20% de las exportaciones alemanas. Cuando los autos fallan, Alemania falla. Alemania tiene otro problema masivo que destruye su modelo de exportación: la demografía. La población de Alemania está envejeciendo rápidamente. La fuerza laboral se está reduciendo. En 2025, la edad promedio en Alemania es de 47 años. Casi la mitad del país se acerca a la jubilación. Las tasas de natalidad son extremadamente bajas, alrededor de 1.5 hijos por mujer, necesitas de 0.1. Solo para mantener la población, Alemania está perdiendo gente.
Para 2030, Alemania predominan de trabajadores a medida que los baby boomers se jubilan. Quien los reemplaza, nadie. No hay suficientes alemanes jóvenes entrando en la fuerza laboral. Esto es catastrófico para las exportaciones. Las industrias de exportación necesitan trabajadores calificados, ingenieros, técnicos, trabajadores de fábrica. Si no tienes trabajadores, no puedes fabricar productos. Si no puedes fabricar productos, no puedes exportar. Alemania está tratando de resolver esto con la inmigración. Quieren traer trabajadores extranjeros, pero la integración es difícil. Existen barreras lingüísticas, aprendizajes de habilidades. Y políticamente, la inmigración es un tema explosivo. Muchos alemanes se oponen a una alta inmigración, así que Alemania está atrapada. Fuerza laboral envejecida, pocos nacimientos, inmigración insuficiente. El resultado es inevitable. La capacidad de exportación alemana se reducirá porque no habrá suficientes trabajadores para fabricar los productos. No puedes exportar lo que no puedes producir. Y Alemania no puede producir sin trabajadores. Alemania está perdiendo inversión frente a Estados Unidos. Por la Ley de Reducción de la Inflación de Estados Unidos, en 2022, Estados Unidos aprobó una ley que da subsidios masivos a las industrias verdes, cientos de miles de millones de dólares en créditos fiscales, subvenciones y subsidios para vehículos eléctricos, baterías, paneles solares y tecnología verde. Las empresas que construyen estas cosas en Estados Unidos reciben un enorme apoyo del gobierno. Alemania no tiene un equivalente. La Unión Europea tiene algunos programas, pero nada parecido a la escala de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasó? Las empresas se están mudando a Estados Unidos. BMW está construyendo fábricas de baterías en Carolina del Sur. Volkswagen está invirtiendo en Tennessee. BASF se está expandiendo en Louisiana. Incluso las empresas europeas están eligiendo a Estados Unidos sobre Alemania. ¿Por qué quedarse en Alemania con altos costos de energía y sin subsidios? Cuando puedes ir a Estados Unidos con energía barata y dinero del gobierno? Esto es un éxodo de inversión. Alemania está perdiendo las fábricas que habrían impulsado su próxima generación de exportaciones. La Ley de Reducción de la Inflación no solo está subsidiando a las empresas estadounidenses, está sacando activamente la inversión de Alemania. Y Alemania no puede competir. La Unión Europea se mueve lentamente. Las reglas fiscales de Alemania limitan el gasto del gobierno. Estados Unidos puede lanzar cientos de miles de millones al problema. Alemania no puede. Así que la inversión fly hacia Estados Unidos y Alemania pierde. La mayoría de los países tienen un respaldo cuando las exportaciones se ralentizan. El consumo interno. Si los extranjeros dejan de comprar tus productos, tus propios ciudadanos los compran. La economía de Estados Unidos es un 70% de consumo interno. Cuando las exportaciones con los estadounidenses siguen gastando, y la economía se mantiene a flote. Alemania es lo opuesto. El consumo interno alemán es débil. Los alemanes ahorran dinero en lugar de gastarlo. Las tasas de ahorro de los hogares son altas. El gasto de los consumidores es bajo. ¿Por qué? Varias razones. Primero, la cultura alemana valora el ahorro sobre el gasto. La duda es mala. Ahorro es bueno. Segundo, los salarios alemanes han estado estancados durante décadas. Los trabajadores no recibieron grandes aumentos, así que tienen menos para gastar. Tercero, el modelo de exportación de Alemania mantuvo baja la demanda interna propuesto. Para seguir siendo competitiva, Alemania necesitaba bajos costos laborales, así que los salarios se mantuvieron estancados. Esto funcionó genial para las exportaciones. Los productos alemanes se mantuvieron asequibles porque la mano de obra era barata, pero crea un mercado interno débil. Ahora, cuando las exportaciones no hay demanda interna para rescatar la economía, los consumidores
Alemanes no están comprando suficientes autos. Electrodomésticos o bienes para compensar la pérdida de exportaciones. La economía simplemente sí, esta es la trampa de la exportación. Optimizar todo para los compradores extranjeros. Sacrificar la demanda interna. Entonces, cuando los extranjeros dejan de comprar, no te queda nada. Alemania está atrapada en el sistema regulatorio de la Unión Europea. Este sistema está aplastando la competitividad alemana. La UE crea miles de regulations, reglas ambientales, reglas laborales, estándares de productos, protección de datos. Todo está regulado. Cierta regulación es buena, pero demasiada regulación mata la innovación y eleva los costos. Las empresas alemanas gastan cantidades masivas de tiempo y dinero cumpliendo con las regulations, contratan abogados, archivan papeleo, cumplen estándares. Todo esto cuesta dinero. Mientras tanto, las empresas chinas no lidian con las regulations de la UE. Las empresas estadounidenses enfrentan menos regulations. Esto crea una desventaja competitiva. Una startup alemana que intenta crear una empresa de IA de cumplir con la ley de IA de la UE. Una startup estadounidense no tiene que hacerlo. La startup alemana gasta tiempo en cumplimiento. La startup estadounidense gasta tiempo en innovación. Adivina quién gana. Alemania no puede escapar de las regulations de la UE porque Alemania está en la UE. Y la UE no va a desregular. Bruselas crea en la regulación, piensan que protege a los consumidores y al medio ambiente, pero también hace que las empresas europeas son menos competitivas. Alemania está atascada. Necesitan desregulación para competir, pero la UE no deregulará. Así que las exportaciones alemanas se vuelven menos competitivas cada año. A medida que suben los costos de cumplimiento, la carga regulatoria está estrangulando a la industria alemana. La infraestructura de Alemania se está cayendo a pedazos, carreteras, puentes, ferrocarriles, internet, todo en decadencia. Durante 20 años, Alemania invirtió poco en infraestructura, porque disciplina fiscal. Alemania tiene un freno de deuda constitucional. El gobierno no puede pedir mucho dinero prestado. Así que, en lugar de invertir en infraestructura, Alemania mantuvo presupuestos equilibrados. El resultado es visible en todas partes. Los puentes se están desmoronando. Algunos corren el riesgo de colapsar. Las carreteras están llenas de baches. El autobahn necesita reparaciones. Los famosos trenes de alta velocidad de Alemania se retrasan constantemente. La red ferroviaria está obsoleta. Las velocidades de Internet son vergonzosamente lentas en comparación con Corea del Sur o incluso Rumania. Esto perjudica las exportaciones. Si tu infraestructura es mala, la logística se vuelve cara. Mover mercancías se vuelve lento y costoso. Las fábricas enfrentan retrasos. Los puertos operan de manera ineficiente. Las empresas pierden competitividad. Alemania necesita invertir cientos de miles de millones de euros en infraestructura. Pero el freno de deuda lo impide. El gobierno está atrapado entre las reglas fiscales y la necesidad económica. Mientras tanto, China está construyendo infraestructura de última generación. Estados Unidos está invirtiendo a través de proyectos de ley de infraestructura. Alemania ve como sus carreteras y puentes se desmoronan. No puedes gestionar una economía de exportación con infraestructura desmoronada. Alemania lo está descubriendo de la manera difícil. Alemania tiene un problema fundamental. El mercado interno es demasiado pequeño. Alemania tiene 83 millones de habitantes. Eso sueña mucho, pero comparado con sus competidores. Estados Unidos tiene 330 millones de personas. China tiene 1,400 millones. Incluso si cada alemán comprar productos alemanes, no sería suficiente para sostener la industria alemana. Los fabricantes de autos alemanes necesitan vender millones de autos al año para seguir siendo rentables. El mercado alemán solo puede absorber unos 3 millones de autos anuales. Por lo tanto, los fabricantes alemanes deben exportar. Las empresas químicas alemanas producen mucho más de lo
Q los alemanes consumen, deben exportar. Los fabricantes de máquinas alemanes construyen equipos para industrias que Alemania no tiene. Deben exportar. Esto es estructural. La capacidad industrial de Alemania es demasiado grande para su población. Todo el modelo requiere compradores extranjeros. Cuando esos compradores extranjeros desaparecen, la industria alemana tiene un exceso de capacidad masivo. Las fábricas construidas para producir para 500 millones de clientes de repente tienen solo 83 millones. No puedes operar una fábrica al 20% de su capacidad. Se va a la quiebra. Es por esto que Alemania no puede pivotar hacia la demanda interna. Las matemáticas no funcionan. 82 millones de alemanes no pueden comprar lo suficiente para reemplazar las exportaciones al mundo. Alemania construyó una máquina de exportación para un mercado global. Ahora ese mercado global se está reduciendo. Alemania es demasiado pequeña para sostenerse por sí misma. Alemania está una guerra comercial del colapso económico. Alemania depende del libre comercio. Fronteras abiertas, sin aranceles, acceso a los mercados globales. Esto funcionó genial en la era de la globalización de 1998-2020. Pero la globalización se está revirtiendo. Estados Unidos está imponiendo aranceles. China está restringiendo las importaciones. Los países se están volviendo proteccionistas. Si Estados Unidos aplica aranceles del 25% a los autos europeos, los fabricantes alemanes están acabados. No pueden vender en Estados Unidos a precios competitivos con aranceles del 25%. Si China prohíbe los productos alemanes o impone aranceles, BASF y Siemens pierden su mercado más grande. Alemania no tiene influencia. Alemania es militarmente débil. Depende de Estados Unidos para su defensa. Así que si Estados Unidos exige concesiones comerciales, Alemania debe cumplir o perder la protección militar. Alemania no tiene mercados alternativos. Si Estados Unidos y China se vuelven proteccionistas, en la vende Alemania. África es pobre. América del Sur es pequeña. Otros países europeos también están luchando. El modelo de exportación de Alemania solo funciona en un mundo de libre comercio. Ese mundo se está acabando. Se avecinan guerras comerciales. El proteccionismo está aumentando. Alemania es geopolíticamente vulnerable. No tiene poder militar. No tiene recursos estratégicos. Solo tiene exportaciones. Las exportaciones son la primera víctima de las guerras comerciales. Alemania envía alrededor del 10% de todas sus exportaciones a China. Esos son unos 100,000 millones de euros al año. China es el mercado de exportación más grande de Alemania fuera de la UE. Pierde China, y Alemania pierde el 10% de sus exportaciones de la noche a la mañana. Eso significa cierre de fábricas, desempleo masivo y recesión. Pero China es ahora un rival económico y geopolítico. China ya no es el cliente amigable. China está desafiando el dominio occidental. China está construyendo sus propias industrias para reemplazar las importaciones occidentales. El gobierno chino quiere autosuficiencia. No quieren depender de las máquinas o químicos alemanes. Quieren alternativas chinas. Y están teniendo éxito. Cada co, la participación de Alemania en el mercado chino se reduce. Las empresas chinas reemplazan a los proveedores alemanes. Esta tendencia continuará. China seguirá reduciendo las importaciones. Y fomentando la producción nacional. El mercado de exportación de 100,000 millones de euros de Alemania se reducirá a 80,000, luego a 60,000 y luego a 40,000. Durante la próxima década, Alemania podría perder la mitad de sus exportaciones a China. ¿Qué reemplaza eso? Nada. No hay otro mercado tan grande como el de China. India está creciendo, pero es mucho más pequeña. El sudeste asiático ayuda, pero no es suficiente. Alemania construyó una enorme dependencia de China. Ahora China está soltando Alemania. Y Alemania no tiene un plan B. Así que esta es la cruda verdad. El modelo económico de Alemania se está rompiendo porque siempre fue una trampa. El crecimiento impulsado por las exportaciones funciona solo.
Cuando el mundo se comprando dos productos, pero el mundo cambia. China se convirtió en un competidor en lugar de un cliente. Estados Unidos está subsidiando sus propias industrias. Y Alemania no puede competir. Los costos de energía se triplicaron, y las fábricas alemanas no pueden permitirse operar. La industria automotriz está colapsando, mientras el mundo cambia a vehículos eléctricos. Alemania no puede fabricar de manera competitiva. La demografía está aplastando a la fuerza laboral. La demanda interna es demasiado débil para reemplazar las exportaciones. El mercado interno es demasiado pequeño. La infraestructura está en decadencia. Las regulaciones están estrangulando el crecimiento. Y los riesgos geopolíticos están explotando. Alemania optimizó todo para las exportaciones. Mantuvieron los salarios bajos para seguir siendo competitivos. Sacrificaron el consumo interno. Se especializaron en industrias que requieren energía barata. Construyeron dependencias con China y Rusia. Ahora todas esas apuestas están fallando simultáneamente. Alemania no tiene un plan de respaldo. No puedes cambiar rápidamente de exportaciones a demanda interna. No puedes reconstruir la infraestructura en dos ecos. No puedes revertir la demografía. No puedes reindustrializar cuando los costos de energía son el triple que los de los competidores. Alemania está atrapada. El modelo de exportación está muriendo. Y Alemania construyó toda su economía sobre ese modelo. Cuando las exportaciones fallan, todo falla. Esa es la trampa. Y Alemania camino directo hacia ella. La cuarta economía más grande del mundo se está rompiendo. Y no hay una salida fácil.